হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর? আনি আমার খবর ভালোই। তো এটা দেখে বুঝে হারতেছি আমি কি ভিডিও বানাবো হন। তো এটার মধ্যে আমার কিবা অর্ডার করছিলাম, দেখতে থাকুন। তাই আইটেম দেখে আছে, আনবক্সিং করি। একটা হলো কম্প্যাক্ট পাউডার অর্ডার দিয়েছিলাম, কম্প্যাক্ট। আর হলো লিপস্টিক, ছোট্ট ছোট্ট লিপস্টিক। আমার কাছে দেখে মেলা ভালো লাগলো, এই জন্য দিলাম অর্ডার। দেখি লিপস্টিকগুলো আগে দেখি, মানে আমি পুরো এক্সাইটেড হয়েছিলাম কবে আইব। আজকে আইসে। ওয়াও, চারটে লিপস্টিক এর মধ্যে সুন্দর সুন্দর কালার আছে। এটা হলো রেড কালার, এটা হলো ডার্ক পিঙ্ক কালার, এটা হলো ওয়াইন কালার, আর এটা কি কালার? এটা তো মানে মানে ব্রিঞ্জেল কালার। কিউট লাগছে আমার কাছে মেলা। এখন খুলে দেখি কেমন। ওয়াও, স্মেলটা ভালো লাগছে। এই দেখুন, এটা হলো এই কালার। এখন রেড কালারটা দেখাই। এটা হলো রেড কালার। ধরে পড়ে গিয়ে খেয়ে কিনা মানে। এটা হলো পিঙ্ক। ঈদের মেহেন্দি রয়েছে, যাই নাই হন্দমকা। তো মানে পাউডারটা কম্প্যাক্টটা খুলে দেখি। এটা হলো ফেসেস ক্যানাডা। ওয়াও, প্যাকেজিং তো বড়িয়া, সুন্দর মানে। পুরা মিরর এনেই মানে আমার মুখ দেখুন দেবো। পাউডারটা ট্রাই করে দেখি মানে কেমন। কিনে লাগিয়ে দেখতেছি কেমন দেখা যায়। ও, এটা শেডটা ভালোই আছে, মানে পুরা মেহেন্দির একটা ইটাই তো ডেকে গেলাইছি। ফেসেস ক্যানাডা হোয়াইটলেস ডে ম্যাট কম্প্যাক্ট। এটার শেড হলো ন্যাচারাল টু, ন্যাচারাল টু। আমি ওইটা লাগিয়েও দেখাই। এটা স্পঞ্জ, বুগালি থেকে করে দিই মানে। আমার কাছে ভালোই লাগছে। যদি প্রোডাক্টগুলো ভালো লাগছে তো আমার কাছে লিঙ্ক সেন্ড জানি, আমি মানে কমেন্ট করেন জানি, আমি লিঙ্ক দেবনি। বাই বাই।